Yeah, welcome back friends. It's another very interesting time. Tumekutana tena na leo tunaenda kwanza topic ya kwanza kwenye form 6 biology ambao ni transportation. Kwa hiyo just stay with me mpaka tutakapokuwa tunamaliza hii topic. I hope utaweza kugain concept nyingi ambazo zitakusaidia katika kujibu maswali yako. Umndani tutakuwa na discuss maswali mengi sana. Kwa sababu mimi wanapenda kufundisha kwa njia ya maswali, kwa hiyo tutasolve maswali ya aina nyingi sana. Na uhakika kwamba ukisoma hii topic utaweza kujibu maswali mengi kuliko ambavyo ulishaambiwa kwamba transportation ni ndefu na vitu vingi na vitu kama hivyo. Kwanza unatakiwa ujue key concept ambazo tunatakiwa tuwe nazo tunazifahamu kwenye hii topic ya transportation. Kwanza tutaanza kudiscuss concept ya transportation. Baada ya hapo tutaenda kwenye transport across the cell membrane, then tutaenda kwenye transport of material through the body. After hapo tutaenda kwenye transport in plant. Transport in plant, hapa tutaanza kuchambua kipengele kimoja baada ya kingine. Tutaanza na simple plant tissue, tutaenda kwenye major vascular tissues za kwenye plant, tutaenda kwenye movement of material across the roots. Baada hapo tutaangalia uptake of mineral salt by the roots and the transport across the roots. Tutaenda kwenye forces governing the upward movement of water. Then tutaangalia evidence to support that water and the minerals. Yeah, welcome back friends. It's another very interesting time. We are meeting again. Na leo tunaenda kuendelea na kipindi cha pili cha topic yetu ya transportation, ambao ni topic ya kwanza katika form 6 biology. Jana to discuss kuhusu introduction to transportation na significance, kwamba kwa nini kuna umuhimu wa kuwa na transport systems katika body. Lakini leo tunaenda kudiscuss kuhusu transport across cell surface membrane. Kwa leo tunaenda kudiscuss mechanisms mbalimbali ambazo zinahusika katika kutransport material across the cell surface membrane. Kumbuka kwamba mko wengine ambao mmesoma hizi mechanisms za transport across the cell surface membrane kwenye topic ya cytology form 5. Lakini kwa wale ambao mposoma basi hizi mechanism tunazidiscuss hapa. Cell membranes are only about 7 micrometer wide. That's according to fluid mosaic model. The cell membrane, they are only about 7 micrometer wide, but they present barriers to the movement of ions and molecules, particularly polar or water soluble molecules such as glucose and amino acids that are repelled by the non-polar hydrophobic lipids of membrane. So as we know that the membrane is made up by phospholipid bilayer. So the phospholipids, they are Yeah, welcome back friends. Hiki ni kipindi cha tatu katika topic yetu ya transportation, na leo tutaenda kudiscuss kuhusu osmosis. In the previous session we discussed about diffusion as one among the methods of transport of material across the cell surface membrane. Leo tutaenda kusoma kuhusu osmosis. Osmosis is the passage or the movement of water molecule from one region, from a region of the high concentration to a region of the low concentration through a partially permeable membrane. It's the passage of water molecules from a region of the high concentration to a region of the low concentration through a partially permeable membrane. Osmosis ina differ na diffusion kwenye vitu vichache tu. Kwanza, one thing which you need to note in the definition of osmosis is the passage of water molecules. Katika definition ya diffusion hapa imeandikwa tu is the passage of molecules. Then from a region of the high concentration to a region of the low concentration, hiyo iko hata katika definition ya diffusion. Lakini kinachotofautiana tena ni ile terminology inayosema through a partially permeable membrane. That means in order osmosis to occur, there must be a partially permeable membrane ambayo ndio osmosis inatokea hapo. Kwa hiyo kwanza ina involve only water molecule, na pili lazima itokee through partially permeable membrane. In other words, we can define osmosis kwamba the movement of water molecules from region of low. Welcome back friends, it's another very interesting time. We are meeting again. Na leo tunaenda kuendelea na kipindi chetu cha 4 katika topic ya transportation. Jana tulikuwa tunamalizia kuangalia kuhusu osmosis, active transport pamoja na bulk transport.
the ways of transportation across the cell membrane. Lakini leo tunaenda kuanza kuangalia transport of materials throughout the body, namna mbalimbali ambazo zinatumika katika transport of material throughout the body. So living organisms such as plants and animals have special system to transport materials. These systems are called vascular system. The special systems which are used by animals and the plant to transport materials throughout the body, they are called vascular systems. Vascular systems in animals, they are called circulatory system, and vascular system in plants is called xylem and phloem tissues. Kwa hiyo hizi ndizo ambazo zinakuwa zinahusika na transport of materials throughout the body of an animal or plant. Transportation in living organism, it occurs in three ways. Either it is by passive transport, active transport, or by mass flow. Now, if we are starting with the passive transport, the transport in which an ion or molecule cross a membrane moves down the concentration gradient. No metabolic energy is consumed during passive transport. Yeah, welcome back friends. Leo tunakutana tena na tunaenda kuendelea na topic yetu ya transportation. Katika kipindi kilichopita tulikuwa na discuss mechanisms za passive transport throughout the body. Yani tulianza na osmosis, tukaenda na simple diffusion na tukamalizia facilitated diffusion. Natumai kwamba tulielewana vyema, na kama tulielewana vyema basi naweza nikaendelea na kipindi hichi. Basi leo naenda kuendelea na active transport, ikiwa ni njia nyingine ya kuweza kusafirisha vitu katika mwili. Active transport pamoja na mass flow mechanisms. Active transport is the energy consuming transport of molecule or ions across a membrane against a concentration gradient. Vitu ambavyo natakiwa uzingatie kwenye definition is the energy consuming. Hii ni process ambayo inatumia energy. Energy consuming transport of molecule or ions across a membrane against a concentration gradient. Hivi ni vitu viwili ambavyo definition ya active transport ikivikosa inakuwa hiyo definition iko wrong. So definition ya active transport lazima include wewe kusema kwamba hii kitu yako inafanyika active, maana inatumia energy, lakini pia lazima useme inaenda against concentration gradient. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu sana kuvizingatia tunavyokuwa tunaelezea active transport, muhimu sana kuvizingatia. Kwa hiyo tuna vitu viwili vya kuzingatia tunavyokuwa tunaelezea definition ya active. Yeah, welcome back friends. Leo tunaenda kuendelea na topic yetu ya transportation, and as I told you in the previous session kwamba leo tutaenda kuanza rasmi kipande cha transportation in plants. Kwa hiyo this is part 1 of the topic of transportation. We'll be discussing regarding transportation in plants, and then later after finishing transportation in plant we'll be moving and we will shift our discussion to discuss about transportation in animals. So before we are moving further, let's memorize some of the common terminologies used in this section. One is mass flow, as we defined it earlier, is the bulk or massive transport of material from one part to another as a result of pressure difference between the two regions. With the mass flow, all materials are swept along with the same speed. We explained this in the previous session, and I hope everybody of you understood it well. The second terminology which we'll be using in this part is the vascular system. Vascular system is the system of tubes which are full of fluid being transported from one part to another. That is vascular system. And in the plant we are talking of the xylem and the phloem, while in the animals we are talking of the blood vascular system or blood circulatory system. Vascular system is encountered in both plants and animal. The vascular system in the plants comprises of xylem and the phloem. Number 3 is translocation. It's the movement of substances through the conducting tissue or vascular tissues of plant. However, some people they consider the movement of materials in the phloem is what they call as translocation.
Yeah, welcome back friends. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tumediscuss kuhusu plant water relations, na kipindi hichi tunaenda kuendelea kudiscuss concept zinazoendelea pale kwenye plant water relations. Ninaamini kwenye kipindi kilichopita ulielewa kuhusu water potential na kuhusu solute potential pamoja na pressure potential, zikiwepo ni factor mbili ambazo zina affect water potential. Pia kama nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tulisoma baadhi ya formula za kucalculate water potential, lakini hatukufanya calculation hata moja. Lakini kwenye kipindi hichi tunaenda kufanya calculations za hizo mambo ambayo tulisoma kwenye kipindi kilichopita. Kwa hiyo this session is very important the continuation ya ile part ya plant water relations. Hasa kwenye kipindi hichi tunaenda kudiscuss kuhusu classification of solution based on their relative concentrations. Hapa ndipo ambapo tunaanzia na baada ya hapo tutaenda kwenye kusolve maswali. Solutions tunaweza kucategorize kwenda kwenye makundi matatu tukibase kwenye relative concentrations. Tunaposema relative concentrations maana yake nini? Kuna baadhi ya solutions ambazo ziko more concentrated ukilinganisha na nyingine au ukilinganisha na content ya cell. Kuna baadhi ya solutions ambazo ziko less concentrated ukilinganisha na solution nyingine au ukilinganisha na content ya cell, na kuna baadhi ya solutions ambazo ziko equal, they have equal concentrations as compared with the content of the cell. So starting with the hypertonic solution. Hypertonic solution is the solution with relatively higher solute potential than another solution. Hyper means high or greater. Hypertonic. Welcome back friends. Hichi ni kipindi cha 8 katika series ya vipindi vya transportation. Na katika hichi kipindi cha 8 tunaenda kuanza kudiscuss kuhusu simple plant tissues. Baadhi yenu mtapata kama shocking fulani au mshtuko, kwa sababu mtaona ni kama vitu vyote ambavyo tunavidiscuss huku hamjaviona kwenye vitabu kama tai. Na unaona kama kipindi cha 8 kinafika au hata cha 10 kitafika, na vitu vyote vinavyokuwa discussed ni kama hivi kwenye tai ya vipo. Sasa inakuwaje kwaje hapo? Labda mwalimu huyu mbona hatumuelewi? Kiujumla mimi sifundishi vilivyoko kwenye tai au sifundishi vilivyoko tu kwenye BS. Nafundisha vinavyotoka kwenye mitihani. Viko vitu navifundisha hautavikuta kwenye tai, viko vitu navifundisha hautavikuta kwenye BS, viko vitu navifundisha hautavikuta kwenye understanding, ila utavikuta kwenye mitihani iliyopita. Na bila shaka hivyo vitakupa ishara kwamba hiyo pia inaweza ikatokea hata kwenye mtihani wako. Kwa hiyo lazima understand au uelewe kwanza hii concept, na hii concept itakusaidia kuweza kufuata vipindi vyangu step by step kabla haujajump baadhi ya vipindi. Yaani mimi kipindi hata nikikwambia kwamba hichi kipindi sio cha muhimu sana, unaelewa maana hiyo lugha, sio cha muhimu sana, bado ni lazima ukiangalie. Kwa hiyo ninachojaribu kuemphasize hapa ni kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wao wanachukulia kama vile teaching style yangu as if na complicate vitu. Mimi sijai complicate vitu. This is the very simplified way of studying. Na ndio maana nishawaambia kwamba ili mwanafunzi aweze kufaulu lazima kwanza awe na content ya kutosha. Kuwa na content ya kutosha ni first secret. The second secret after having enough. Yeah, welcome back friends. It's another very interesting time. We are continuing with this session number 9 in the topic of transportation. Na leo tunaenda kuendelea na simple plant tissues, tukianza leo na parenchyma cells. Kipindi kilichopita tulikuwa na discuss kuhusu parenchyma cells na tulimaliza discussion yetu kuhusu parenchyma cell. Kwa leo tuendelee na parenchyma cells. Parenchyma consists like parenchyma of living cells but is modified to give support and mechanical strength. Kwa hiyo kazi kubwa ya parenchyma cell ni kugive support pamoja na mechanical strength. Tuanze na structure. The structure of parenchyma is shown in figure 1.17 ambayo ni hapo chini. Figure 1.17a. It shows many of the features of parenchyma but is characterized by the deposition of the extracellulose at the corners of the cell. The deposition occurs after the formation of the primary cell wall. The cells also elongate parallel to the longitudinal axis of the organ. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kinote katika parenchyma cell
Na utofauti kati ya parenchyma na parenchyma cell ni kwamba parenchyma cell zenyewe zinakuwa hazina intracellular air spaces. Kwa utakuta cytoplasm, utakuta vacuole, utakuta. Hello friends, it's another very interesting time we are meeting again. Na kwenye kipindi kilichopita tulimaliza kuelezea kuhusu simple plant tissues, na tulimaliza na sclerenchyma ambao to discuss kuhusu fibers, and also to discuss kuhusu sclerites, the fibers and the sclerites components of the sclerenchyma. Now today tunaenda kuendelea, na leo tunaenda kuanza kudiscuss kuhusu major vascular tissues in plant. Kwa wale ambao mmezoea kusoma kitabu cha TAI, basi kitabu cha TAI ndio kimeanza kuelezea transportation hapa. Kwa hiyo sio kaona kwamba mbona ni kama kuna vitu walikuwa wanavielezea koje. Kitabu cha TAI kimeanza kuielezea transportation hapa. Vitu vingine vyote vya nyuma hakijaelezea. Kwa hiyo don't worry, transportation ina maswali mengi na ukitumia TAI tu utaferi sana. Unaona? Kwa hiyo mimi naanza kuelezea hapo major vascular tissues in plants. Plants absorb water and mineral salts through their root and transport them to the leaves for metabolic use such as photosynthesis. So they absorb water and minerals from the roots, and then they transport the water and minerals from the roots to the leaves for metabolic use such as photosynthesis. Transportation in plants mainly occur through a vascular system, which is made up of different types of tissues. These vascular tissues are structurally different and have various adaptations to suit their use. The transportation of materials in plant from soil to leaves and that of photosynthetic product from leaves to various parts can be either passive or active. We discussed regarding the passive and active movements earlier, but also we shall discuss regarding the passive and active movement of materials in plants later.